Olá, bom? Bem-vindo ao Assistindo Porcaria Posicionamento, ridiculamente questionável do webcam, parte 11, Servidor Max falando. Primeiramente eu vou abrir um negócio aqui, aí depois eu procuro a porcaria para assistir. Vai tomar no cu vocês todos. Ó, vai se fuder. Como dá pra ver, vai ser incrível, copiando matéria de faculdade. De cosmetologia. Eu acho que é cosmetologia, um negócio que estuda os cosméticos, né? Sei lá, caralho. Gudan, 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 durururu. Aqui. Ai, fechei o WhatsApp pra não pegar mensagem de WhatsApp, sabe? Aí no vídeo, né? Aqui e aqui. Ótimo. Foi. Agora entramos em cena. Pinto. Isso. Aqui. Cadê o vídeo? Achei. Sofra. This video is sponsored by Surfshark. More on them later. In 2013, a guy on 4chan had a question. Could someone recommend him a video game to get his mind off a dark family incident? What happened? 4chan asked. Well, Anon admitted, my sister found my cum all over the kitchen bench, and frankly, it's a little embarrassing. The following exchange went down in internet history as one of the strangest fetishes ever documented. The man in love with kitchen tiles. But this was merely the tip of the fetish iceberg, as he was soon joined by the man dating the state of Ohio, the dog knees guy, and the horrified users along for the ride. This is the saga of the 4chan tile fucker and his friends. This is the Freaky Files. Part 1. The Tile Fucker. It was the fall of 2013. Reddit was heckin' edgy, a girl had just achieved worldwide fame for eating her tampon, and 4chan was considered by many to be the dark internet underbelly. Who is this 4chan? But while many threads on the site were honestly innocuous, one was not. On September 1st, an anonymous user started a thread on the video games board like this. Yesterday, sister, Anon, your cum is all over the kitchen bench. What the fuck is going on? My face went, holy shit, what games can I play to get my mind off this shit? I need extreme immersion.
Within minutes, the thread exploded with demands for more information. What did he mean by this? Why was there a bench in his kitchen? Why was he bad touching it? And so on. And he begins his harrowing tale. Feeling a tad hot. Have a weird fetish that I will not name. Get a kick out of sitting on the cold bench bare naked. Fapped. Hear the garage door open. Spilled my juice. Feeling really panicky and put my clothes back on and ran the fuck out of there. When pressed to name the fetish, Tile Guy admits, Fine. It's tile patterns. I don't know why. I just like how clean they look and the colors and lines. The more detailed the pattern, the better. I like feeling them. That's the best part. I get really upset when the tiles get dirty. Like when your daughter goes into prostitution or something. To illustrate his point, he attaches this image named yummy.jpg. Now, as you can imagine, everyone found this incredibly funny. But tragically for Tile Guy, though he begged the thread to finally drop the subject now that he'd explained himself, they wouldn't. And he got defensive. I'm sure a lot of people share this fetish. He said, not even a little bit mad. I just like to press my feet, hands, and bottom against them. It isn't that abnormal. I bet if you actually tried it, you'd enjoy it. It's probably even more civilized than the grotesque crap you guys are into. It's like feeling a rush of emotions for a nice work of art. But the roasts proved overwhelming. Just stop it, guys. Fucking hell. I already feel really weird about it. And I thought this would be the last place to be judgmental to me about it. The fucking irony. And with that, it seemed he'd had enough. it's But as word of the tile Eu já fucker assisti esse permeated other boards, he quickly became an urban legend. And just as all hope for his return was lost, a second post hit the V-board. But before we go any further, is this legitimately someone's fetish? Sim. How do we know it was the same guy in all three screenshots? And most importantly, is my browsing history okay? Honestly, probably not, unless you're using today's sponsor, Surfshark VPN. As someone who looks up some crazy stuff in order to make these videos, I take my online privacy very seriously. But Surfshark keeps my info deal. When Tile Guy said he was actually Tile Patterns Guy, he meant it. He shares a screenshot of his spank bank, and this is where it gets interesting. Colorful, Olha que curvy, filha da thick, puta, caralho. patterned, naughty, and many such labels filled his FAP folder. So then, what makes a good tile? Someone asked. Since this was 2013 and thick was very much in, Tile Guy pulled out the BBW archives and posted this sensual image of fat-ass white granite, if you will. He explains, I don't have many curved pictures because it's really hard to find some good quality ones. A lot on the internet are prostitute tier. So I carry my camera everywhere with me in case I enter a building with high quality curved tiles. he continues, It isn't just one feature. That would be like dissecting a woman up for you normies. It's the whole picture. Some things just do it for you and others don't. but 4chan being 4chan, Anons couldn't help themselves from making fun of a guy who'd rather lay tile than lay pipe. And then, one user boldly accused Tile Guy of being a creep. After all, it's not like he could obtain the tile's consent to nut on them. I would never come on something so beautiful and clean. They aren't your filthy fake-breasted prostitutes, Anon. They're a work of art. I wouldn't defile them. Last post. Fuck off. And he really did fuck off. Until October 31st, 2014. Finding this discussion somehow still active, he remarks, I just find it weird that this place out of everywhere would find my fetish fascinating. I regret saying anything again. Guess I'll never post about this again. and this was officially the last anyone ever heard from the 4chan tile fucker. So, is this fetish real? Yes. And we know that because creative writing exercise or no, Tile Guy demonstrates an understanding of objectophilia that is simply much better than chance. That is, he writes exactly like a person who is exclusively sexually aroused by inanimate objects, crude as his language may be. But how does someone get this way to begin with? And how can we tell? This would be a very boring video if I held your hand and just went, yeah, this guy bumped his head one day and now he's permanently hard when he goes to Home Depot. So to really understand where Tile Guy is coming from, we need to think bigger, flatter, something
roughly the size and shape of the state of Ohio. Part 2. Swag in Ohio. So, in what is surely a crazy coincidence, exactly 1 month to the day following the Tile Guy incident was another thread on the V-board that went down in infamy after getting derailed by a guy with an inanimate object fetish. On October 1st, 2013, Anon asks, what is the most shameful thing you've done related to video games? Now, I don't know if this is how the conversation actually went, or if it's just this screenshot, but among the first responses were, I have a fetish for the state of Ohio, and I regularly practice it in Minecraft as a form of one-sided erotic roleplay. So naturally, someone asks him, how does a fetish for a state work? I'm curious because I'm from Ohio. From here, threadgoers began prodding Ohio Guy into giving more and more detail. And just like Tile Guy, Ohio Guy insists it's actually not that weird and it's easy to get off to this sort of thing. He admits it has to do with geology and transmission/fault lining. That's all I'm gonna say. But sensing an impending tile fucker event, A questão desse negócio de objetifilia muito bizarro. Os caras, tipo, sei lá, vem isso aqui e isso aqui deixa o cara muito excitado. Agora só. Cadê essa porra, caralho? Vai se debuceta. Peguei! Porra! Caralho! Inferno, buceta. one Anon refused to let this go to waste, threatening to use the powers of 4chan to send an earthquake to Ohio Guy's house if he didn't elaborate. And so, Ohio Guy begins his origin story. My father was very much into hunting his whole life. I was as well, but not so much the practice of it as the history behind it. Get very much into the history of the Ohio River Valley long hunters. Read many books, devote myself to study on it. I'm rather young. Dad passes away. One day, I find out an author of a famous book that I very much respect on the subject will be coming to a town near me. He's about 50 years old or so and has white hair. We talk for hours and hours. Says he's actually in town for a meeting of long hunter fanatics. Says he can't wait to meet me there. I drive out to the site where the meeting was. It's a national park. Can't wait to talk to some fellow woodsmen, talk history, etc. The man I met earlier gives us speeches about the history behind it all, famous hunters, etc. I know most of this stuff. Sun goes down, time for everyone to leave. We continue to talk. He's so brilliant. Gives me insight I didn't know before that wasn't even in his book. Never has one man been so devoted to his craft before. Says he has to go back to his hotel. He's very tired. Asks me and the remaining people if we'd like to meet up again tomorrow and have a hike as he explains some of the important areas and the geology. We all agree. I head back feeling great. Why hadn't I met others in my hobby sooner? Drive back the next day. Meet up in the same spot. We begin our hike. He tells us tales of his hunting. He grew up on a Native American reserve in Nevada, or was it Arizona, apparently. His father was a long hunter descendant, somehow. Talks about how his father taught him to get into the hobby. Tells us about how his father was a raging alcoholic, and more often than not, he'd beat him as soon as teach him. It's very tragic and touching, not a dry eye in the hike. He goes on about how near this site was like the focal point of the spirit of the Ohio River Valley or something. Alright, 95% sure he's just a delusional old man. Sun begins to set. He tells us there's one area that we didn't get to see that he'd be happy to show us. Not like I have anything going on. Sure, alright, he says. But it's enclosed. We're gonna have to hop the fence to get in. Isn't that a felony? Come on. No one's watching. They all agree somewhat easily, which should have been a warning sign, that we should go anyways.
Feeling the pressure. We hop this shitty fence, and it's a slightly more barren part of the forest where it starts to develop into crevices. Step into this depression of rocks. It's much more barren than where we were before. He talks about the connection a woodsman must have to his woods to be successful in his craft, that every fiber of his being must be in tune with the woods to make yourself part of your surroundings. I agree wholeheartedly. I know my father had a special connection with it, and I've been trying my whole life to solidify that feeling. He pulls out a baggie. It has unidentified white tablets in it. I've never done drugs in my life. I have zero idea what kind this is. Asks us all to take one in order to further our connection. Everyone just takes one as if this is completely normal. He turns to me. Take two, Anon. I feel the pressure. I'm scared, but I do. I have no idea what I just took. He tells us to lay down. I comply. He starts a spiel about the birth of the universe, some native shit, and the effects begin to hit me. I'm seeing full-on hallucinations of what he's talking about, hearing audio feedback, and for some strange reason, I'm not scared at all. He steps up behind me and begins to rub my shoulders while still talking. He pauses. Anon, take off your clothing. I'm so out of it, I do. He begins to talk about the creation of the various fault lines. He grabs my dick, suddenly. He starts to explain further, describing great cataclysmic creations and how the Ohio River Valley was created. As he started to come to the end of the story, so do I. All over his deerskin tunic. Never in my life have I felt such a spiritual connection to anything than I did in that moment. To the wilderness, Ohio, and the Ohio River Valley. So to make a very long story short, Ohio guy was drugged and molested by a creepy old man in the middle of nowhere. And he concludes this baffling account with an admission that although he was invited on another such hike, he hasn't responded to that invite for several months now. He says that, to this day, it's not the actions of the creepy old man that so arouse him, rather the memory of the spiritual experience he felt that night. Okay. So here we have two wildly different case studies, as far as you can call a green text a case study, of men professing their sexual attraction to inanimate objects. So what do Tile Fucker and Ohio Guy have in common? Well, both call it a fetish, both have an elaborate backstory as to how that is. Both have an incredible Deadwing Dork narration about them, linked below. Both happened to post highly implausible fetish stories to the V-board in the same 1 month period in 2013, and both erected some sort of digital shrine to their object. One just happens to be into photography while the other recreated his object in Minecraft. And it's this type of collecting behavior that is a key feature of objectophilia. So how does this fetish work? So first off, huge disclaimer. Although both of our guys refer to this as a fetish, objectophilia is considered a distinct sexual orientation, although it's very poorly understood. In any case, objectophilia, or objectum sexuality, refers to people, objectophiles, who develop deep emotional or romantic attractions to and have relationships with specific inanimate objects. He's just so noble, so proud, so strong. I not only love him for a sexual attraction, I mean, we're not talking about fetish here. I love him as a mate. And sometimes the relationships are completely non-sexual. You may be familiar with the story of the woman who married the Berlin Wall, Ida Berliner Mauer, whose last name directly translates to Berlin Wall. Officially married the structure when she was 18 in 1979. When asked to explain her attraction, she says she has a full and loving relationship with the wall, although presumably communication is sometimes difficult. She explained that she found, quote, slim things with horizontal lines very sexy. The Great Wall of China is attractive, she says, but he's too thick. My husband is sexier. And when the Berlin Wall was torn down in 1989, she experienced a traumatic loss, holding on to his memory with this scale model, and unfortunately, she remained widowed until her death.
In a sense, her story is very typical. She's hardly the first person to profess such an undying love for a large public structure this way. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the Is it not unpleasant that she's so cold? It's actually quite pleasant that she's cold because I could feel the exchange of temperature between us, which is an exchange of energy, and that energy it's very spiritual. Now, because objectum sexuality is exceedingly rare, we have very few studies with very small sample sizes. But here's what we know. A 2010 study in the Electronic Journal of Human Sexuality interviewed 21 objectophiles, finding that the plurality of respondents were straight women experienced sexual feelings towards their object as opposed to admiration or worship. And the most popular types of objects were transportation, large structures, and public objects with no privacy. Now, there's actually a very informative video about this by a crazy person about people who exclusively bang planes, trains, and automobiles, so if you're interested, linked here. Now, remember how Tile Guy kept organized folders of pictures of tiles, and how Ohio Guy painstakingly recreated the Ohio fault lines in Minecraft? Or how the Berlin Wall woman kept this model of her lover? All of these are examples of typical objectum behavior. Objectophiles make art, or write music about, or collect photos, etc. of their chosen object. The shrine building is a part of it, which makes sense, right? A lot of these objects can't actually be possessed. Now, let's really analyze Tile Guy. He has very specific preferences about the smooth coldness of the tile, how it feels pressed up against his body, and the type of pattern. But it's obviously more than physical. He describes his preferred tiles as being clean physically and morally. Some fill him with the same emotion you'd get from looking at something virginal and unsullied, while others are used and dirty and prostitute-like. He draws a clear distinction between the tiles he has privately accessible, like those in his kitchen, versus the tainted ones freely available for anyone to look at online, or God forbid, make dirty in real life. In fact, in his special folder, dirty/broken/misaligned is marked naughty, and clean/washed is marked responsible. And even though he has harsh words for those naughty tiles, he collects their pictures anyway. So if he's dead ass, he's a red-pilled tile cell with a Madonna whore complex. But if you're still not convinced, listen to how this respondent from that 2010 study described an attraction to trains. It's gonna sound familiar. The shape, texture, design, plastic material used, colors, the way the light works at a number of different depths, surface, internally, the feel on my fingers, lips, the plasticness against the material they're attached to, the coldness against my skin, the feeling of power they have for me, the control that comes from their perfection. But the million-dollar question, how does someone figure out that they're into this? There is a theory that the attraction comes from object personification synesthesia. Basically, they detect personality and human traits in objects the way you would any other human. It's kind of like a sensory crossover. But at the same time, a lot of objectophiles openly crave certain feelings on their skin that you simply cannot get from the flesh of another human. So, jury's out on this one. But lost in the discussion about who fapped where and who drugged who is any of this real? Tile Guy actually might be. His use of language is incredibly specific. Ohio Guy, on the other hand, he definitely meets the criteria in terms of his erotic Minecraft roleplay and the publicly accessible nature of his object. However, at the time of his writing, he claims this entire thing only happened to him several months ago. And because he was physically conditioned into this response, and he had such an emotional pre-existing connection, what with his childhood and his dad, it's very hard to say, assuming that this is even real, that it's a fetish. So either it's a total nothing, a real story about a real guy who's into Ohio, a fake story about a real guy who's into Ohio, or a fake story by a guy who's getting off to some third worst thing that I haven't thought of yet.
And Tile Guy and Ohio Guy have another thing in common, completely separate from this fetish. They both cold open with this humiliating premise for like no reason, get a negative reaction, and then keep tripling down begging to be understood, even though they could stop responding at any time. It might be as simple as they like feeling humiliated, but we're forgetting something very important. Something I alluded to all the way at the top. We totally forgot about the guy from 4chan into dog knees. Part 2.5. The guy from 4chan into dog knees. Yeah, so this one is so insane, I actually couldn't work it into the script at all, but I really wanted you to know this. So here goes. On November 6, 2014, a very special guy with a very special fetish stumbled upon a fetish rating thread on B. When asked his fetish, he said, "Women contemplating dog knees." He spelled the word knees. Like this. He spelled the word knees with... I can't. He spelled the word knees like this. And then he goes, "I know it's fucking weird, but at least it's better than tile patterns." I don't know, man. Do you think it is? Do you think so? And it plays out exactly like you'd expect. He says he can't be the only one. He says it's not even that weird, you guys. And then he tells a story so obscene, I literally can't repeat like 80% of it on YouTube. But here's what I can tell you. Be me. Own a 100-pound yellow lab horse, painting him to be an American flag. He's chill with it at first, but is getting restless. Almost done painting him. He bolts through my screen door, into my house, straight to my roommate's room, picks up her dildo in his mouth. Why the dildo's out in the open, I have no idea. From here, he says a brand new sentence that would get this entire channel deleted, and claims that from that day forward, he associated the concepts of his roommate, her private activities, his slobbering dog, and how knees work. He finishes by attaching a photo of this alleged dog with the caption, "What is weird is I am such a normal member of society and I jerk off to women contemplating dog knees." I don't even know what to say about this one. There's no way this shit's real. He's definitely just trying to be the other two guys. Maybe he feels like left out. I don't think it's real, and I think he's lying about being a member of society. But since this one is so obscure and had like an incidental crossover with the tile guy, I would be remiss not to mention it. But honestly, whether it's gooning to Ohio, admiring dog knees, or rubbing yourself all over bench tiles, nothing good ever comes from thinking with your cock. This has been The Freaky Files. Thanks again to Surfshark for sponsoring this video. Go to surfshark.com/FrankieFay or use code FrankieFay at checkout to get 4 extra months of Surfshark VPN. Thank you, as always, to the patron cells for keeping the dream alive. For extended cuts, blooper reels, assets that I make for these videos, you know, all the behind the scenes stuff, please consider subscribing to Patreon. Já volto. Esqueci minha garrafa de água na geladeira.
Essa é a garrafa de água. Ui, coceira no pé. Coceira no pé, coceira no pé. Au. O maior festival de música gratuito do Brasil chegou em São Paulo. Team Music, grandes encontros inéditos e um show exclusivo. Janelas todas no tema aero, tema que deu o nome pra estética, né? Ozzy deve se lembrar da estética frutigueira aero. É uma parada que já falei várias vezes aqui no canal. Inclusive essa imagem aqui é a thumb de um vídeo meu, né, que eu fiz. Mas basicamente é aquela estética que projetava um futuro utópico pra gente, né? Clássica esse tipo de imagem, tipo um campo verdejante com uma cidade lá atrás, borboletas, um pouco de tecnologia misturada com bastante natureza. Era muito usado em telas de computador, os primeiros celulares, o Android aqui no caso. E o que definia ela, principalmente pros ícones, pros botões e tudo mais, era o brilho que tinha nas coisas, a sensação de 3D, de profundidade. Olha essa pasta aqui que bonita do Windows, ou é do Vista ou é do 7, né? Provavelmente do 7. Parece que é um vidro, parece que é um negócio mais futurista, tem bastante brilho, bastante presença de profundidade, né? Só que, apesar do frutigueira aero parecer uma coisa só, não foi. A gente usa esse termo frutigueira aero para descrever um monte de estética diferente que se juntou nos anos 2012, às vezes nem tão relacionadas, mas que conviviam juntos no mundo da internet ou na vida real também, propagandas de TV e tudo mais, mídias mais eletrônicas no caso, né? Então hoje eu vou pegar cada subgênero que existe de frutigueira aero para dar nota para ele e a gente vai ver qual que é o melhor. Vai depender muito do gosto pessoal, né? Pra gente criar uma linha base, vamos falar do frutigueira aero cru, o básico simples que consistia muito de coisas, fundos azuis, fundos com cores de natureza,
com botões brancos ou com poucas cores, né? Que tivessem essa questão de profundidade, mostrassem o que eles são. Por exemplo, controle, provavelmente deve ser um botão pra você mexer no seu controle. Dashboard do PlayStation 3, tá, provavelmente mudaram essa cor, não devia ser verde atrás, mas dá pra ver como os botões tentam ser 3D, né? Por aqui, uma bolha meio de vidro assim e tal, interessante. Essa foto é clássica, mano. Vidro com fundo verde, uma cara de Xbox, Windows Mobile 6.1, tá, o celular do Windows, que graças a Deus não peguei essa época, porque falavam que era muito ruim. Telas do Android, muita natureza com botões, tem poucas cores, né, preto e branco no caso, e profundidade. O Windows 7 foi o ápice aqui do Frutiger Aero, né, com essas janelas todas no tema aero, tema que deu o nome pra estética, né? Que é isso de ser transparente, tentando parecer um vidro. Xbox 360, mano, essa tela era boa, hein? Wii, a gente vai chegar... Na minha cabeça ele era extremamente Frutiger Aero, mas eu acabei de aprender hoje, separando aqui, que não, uma outra vertente. Esse tipo de Smart TV, das primeiras Smart TVs que tinham esse hubzinho, muita informação, ícones, bastante brilho e profundidade, fotos de natureza atrás, cara, era o Frutiger Aero ruim, tá ligado? Não foi muito bem pensado, eles tentavam reproduzir uma coisa que eles viam em outros lugares que funcionava, mas ficava uma parada meio, uma mistura de tudo, não fazia muito sentido. Cara, até a Rede Globo tá aqui como Frutiger Aero. Ela teve seu momento. Tudo que era grande corporativo entrou nessa onda. O que é um pouco de uma crítica que o pessoal faz pra esse estilo. Algumas pessoas sentem que ele invoca uma imagem totalmente corporativa, meio maligna até, tá ligado? De uma utopia que a gente quer alcançar, só que onde só os ricos vão ter vez, qualquer parada assim. Não que hoje em dia não seja diferente, né? Mas... Então, pro Frutiger Aero clássico, eu vou dar uma nota 7. Ele é uma estética bonita, é uma estética que evoca o passado. Hoje em dia ela já tá desgastada, não... Você tenta fazer uma coisa Frutiger Aero hoje em dia, não parece mais futurista, parece o futuro do passado, né? Então nota 7, porque também tinha todo esse trama de ser corporativista, né? Agora, indo pro lado mais gamer, a gente tem a estética Dark Aero. Mano, esse quadradinho dá uma vontade de comer, né? Uma gelatina de carvão, qualquer coisa assim. Muito presente nos primeiros celulares Android. Quem não lembra? Essa tela roxa aqui, fundo escuro, tentando ser, tipo, meio gamer, meio misterioso. Olha isso, mano, olha como era bonito, que da hora. Essa imagem aqui é clássica do Dark Aero, misturado com o Frutiger Aurora, que a gente vai chegar lá. Filme Carros, pô, isso aqui não é Dark Aero, isso aqui é uma cena do filme Carros. E o Dark Aero, ele era, no final de contas, mais utilizado em computação, para menus, para UIs. Se você queria deixar o seu PC mais da hora, você instalava um pacote ou uma modificação que deixasse ele com um tema escuro, vamos dizer assim. Só que como já tava no tema aero, ele virava automaticamente um aero escuro. Começo do Discord, olha esses botões, que estranho, né, velho? Eles têm tipo um brilho em volta. Era muito feio o começo do Discord, pensando agora, né? Quando eu comecei a usar, já tava do jeito que é hoje em dia, que é mais minimalista e tudo mais, né? Muito relacionado com games, como eu falei, Alienware era total Dark Aero. Qualquer vertente gamer do Windows também usava esse tipo de estética, né? Talvez por isso que pra mim dá uma certa nostalgia, porque quando eu era pequeno você queria ter essas últimas tecnologias, você batia o olho e falava, caralho, mano, aquele PCzão gamer, todo preto com os brilhos azuis, essa é a cor gamer mesmo, enquanto você tava com seu Windows XP com a montanha no fundo. Escritório Dark Aero, que nunca existiu, graças a Deus, porque ficou feio demais. Essa imagem é bem Dark Aero, pensando agora. Maneiro, isso aqui, em algum momento da minha vida, isso aqui já foi meu plano de fundo no PC. Ah, esse robozinho é interessante, né? Doideira que nessa época a gente usava umas fontes que eram bem fininhas, sendo que as telas não eram tão boas assim, não tinha uma resolução tão boa, então as fontes ficavam mega marcadas com os pixels assim, né? É um negócio que, cara, se tu pegar pra jogar Ragnarok, por exemplo, ou qualquer outro jogo dessa época, você vai ver aqui, menu do Ragnarok, a gente vê que, tipo, tem umas falhas nas letras de tão pequeno que fica o pixel, porque era super fininha as fontes, né? Mega de escritório, fazer arquivo no Word. Eu não sei porque que o pessoal usava esse tipo de fonte. Talvez era mais leve, talvez era o que tinha. Mas hoje em dia as fontes dos jogos tendem a ser customizadas. Nota pra estética Dark Aero, porra, essa era pica. 9 de 10. Eu não sei se eu vou achar alguma 10 de 10 aqui, mas... Ah, esse aqui era o bicho, mano. Dark Aero era o bicho. Próxima, Dorfic. Eu gosto bastante dessa. Laranja com branco, em temas que tem uma tendência de formas geométricas jogadas, uns traços passando, a gente vai ver. Tem o Dorfic Dark também, né, mas sempre o laranja tá lá presente. Eu não sei, ele é uma cor que contrasta bem, tanto com o branco quanto com o preto, né, fica legal, apesar que junto com o preto dá uma estética pra mim meio cyberpunk, que eu não gosto tanto. Esse lugar, totalmente Dorfic também,
Tem que ver uns anúncios tipo do Sony, ó, Sony Ericsson, Walkman. Esse aqui foi o ápice do Dorfic, eu acho que inclusive começou aqui, né? Eles inventaram essa estética pra acompanhar o próprio celular. Nossa, esse celular era muito bonito, né? É muito difícil de achar ele hoje em dia. Uma pena. Porra, R$ 1.000 no bagulho, velho. É brincadeira, ninguém tem um sobrando pra me mandar, não. Eu já pedi várias vezes esse celular, ninguém tem, né? Sacanagem. Como seria um futuro Dorfic, um futuro que eu não gostaria de viver? Que porra é essa, velho? É um lugar pra guardar Fanta laranja, suquita. Isso aqui é bem Dorfic. Interessante. Mano, o cartão de visita do cara Dorfic, eu gostei pra caralho disso, né? Hoje em dia pareceria meio antigo. Se tu entrega um cartão assim e fala, mano, você tá parado em 2011. Mas na época parecia bem futurista. Xbox, Dorfic total, mano. Que da hora, nunca tinha reparado nisso. Office, teve essa época Dorfic do Office, né? 2007. Tudo laranjinha. Mesa de sinuca Dorfic. Ah, essa eu teria, mano. Não tem espaço na minha casa pra isso, mas eu teria. Porque tem caixa de som, tem... Mano, que mesa da hora. Sinceramente, Dorfic, eu acho que é muito específico, usa poucas cores, claro, essa é a ideia deles, né? Dá uma ideia de futuro meio alternativo, que eu gosto e eu acho que encaixa até hoje. Pra mim não traz uma sensação tão de nostalgia assim, mas eu acho que é uma estética que não morreu, eu ainda acho que dá pra usar. Nota 8, pô, todas vão ter uma nota muito alta, né? Nota 8 pro Dorfic. Frutiger Metro, isso aqui foi muito... Mano, eu adorava esse estilo, eu tinha uma porrada de roupa da Nike que era Frutiger Metro, que acho que nem existe mais a coleção hoje em dia. Sério, eu me apeguei tanto essas roupas. Eu tinha acho que 2 ou 3 camisetas dessa que eram esse estilo aqui. Uma era branca, outra era preta. E eu só usava elas e, sério, elas duraram uns 10 anos comigo, toda arrebentada, mas adorava isso. Não era exatamente isso, mas era como se fosse uma parada dessa. Não vou achar nem a pau, né, velho? Era mais da hora do que aquilo que eu mostrei. Na minha cabeça parecia, pelo menos. Nossa, tem alguns subgêneros aqui de Frutiger Metro que eu também não vou entrar nisso porque são mais explorando cores, né? Tipo, fofinho, daí tinha borboleta, tinha flor. Muita coisa da Disney usava isso, né? Coisas pra meninas jovens. Depois rolou essa parada que era mais voltada pra musical aqui, o Frutiger Metro musical, que também ainda era uma parada meio Disney, meio cartunesca, né? Nenhuma banda meio séria usava isso. Mas era tipo, aquele cara que gosta de música e ele posta um bagulho no Facebook falando, adoro música, e tinha uma imagem dessa assim. Música, yeah, festa, balada. Era meio que sobre isso. Tem um subestilo Rave Metro, todo em rosa, só pode ser rosa, preto e branco. Aqui a DJ dançando, era muito relacionado a isso, música eletrônica. Tinha esse grunge, que era um Frutiger Metro mais arrebentado assim, com umas pinturas mal feitas, né? Splashes de tinta por aí. Não gosto muito desse, acho que dá uma estragada. Tá, esse aqui ficou maneiro, esse aqui pode ser usado até hoje. É meio que sobre isso aqui. Cara, Frutiger Metro, vou dar uma nota 7, vai. Não era tão da hora assim, era muito específico. E envelheceu muito mal. Tipo, não pega bem hoje em dia essa parada assim. Parece mesmo um estilo abandonado, né? Vendo agora. Malhação, até a Malhação apareceu aqui. Realmente era, né? Enfim, era bem isso aqui. Vamos pro próximo. Frutiger Aurora. Putz, esse aqui eu vou falar que não sou um grande fã, não. Eu acho que é muito parecido com o que era o Frutiger Aero, já tá muito dentro disso, né? Só que com auroras, com imagens borradas, né? De a luz passando, tentando remeter um pouco a vidro, né? Mas eu não vejo como esse estilo pode ser exacerbado aí pra botões e interfaces de usuários. Eu acho que ele fica mais na questão do background mesmo. Não, velho, os caras não colocaram aquela música como Frutiger Aurora, né? Putz, quem lembra dessa música? Cara, eu sei de cor essa música porque era do Não Salvo, né? Isso aqui. Mano, Frutiger Aurora é um bagulho que meio que não existe. Meio forçado. 5 de 10, vai. 5 de 10. 4 cores, 4 estações, também conhecido. Foi uma parada que começou com o Apple de ser 4 cores cravadas, mas antes já tinha isso, né? Cores diferentes de videogames. É que você pode até falar, mano, são as cores que existem no mundo e tal, mas não exatamente. Isso era assim o tipo de estética porque essas cores eram sempre apresentadas juntas. Por exemplo, o iPhone aqui, pá, toma, 5 cores aí. Nintendo Wii, pá, toma, as cores misturadas aqui. Se fosse um negócio mais puxado pro Frutiger Aero ou mais limpo, seria tipo branco com algumas corzinhas aparecendo, né? Ou tudo numa cor só. Just Dance não tá nesse estilo, isso aqui é mais um Frutiger Metro da vida, né? Como eu falei, era mais coisa da Apple, eles tinham muito esse estilo aqui, traziam pras propagandas deles, né? Não sei, não sou muito fã, nossa, velho. O único Wii que prestava era esse aqui, todos os outros ficaram horríveis, pelo amor de Deus. Não acredito que alguém comprou um Wii verde alguma vez na vida. Pô, esse aqui eu vou dar um 3 de 10. Zoado, velho. Esse estilo aqui não merece. Agora, Frutiger Echo, eu acho que ele tem uma intersecção muito grande
com o Frutigera Aero normal, até porque o Frutigera Aero ele já traz temas de ecologia e tal, né? Então seria tudo que tem um verdinho no Frutigera Aero já seria considerado Frutigera Eco, tudo que tem um planeta, tudo que tem um idoso com celular, que é isso, mano? É considerado Frutigera Aero. Não sei. Essa porra desse globo com uma folhinha foi uma coisa que apareceu muito nos anos 2010, quando as empresas estavam doidas pra parecer que eram ecológicas, tinha uma preocupação ambiental e o caceta, né? O que não era verdade, a gente já sabia. E hoje em dia eles nem tentam mais esconder. Então eu nem vou considerar isso um subgênero, mas mais uma crítica ao Frutigera Aero mesmo. Tem esse aqui também, que eu acho que é a mesma coisa. Utopia corporativista renovável, que são as mesmas imagens aqui. É sempre, uma criança com o mundo nas mãos, o mundo é das crianças, melhorar pra elas poderem sobreviver, a gente não matar todo mundo. O cara de terno falando, não, tem que ser sustentável. Escritórios totalmente plantados e tudo mais, com plantas fake, né? Porque essas plantas não sobreviveriam dentro do escritório. Então é meio que isso, é a ecologia puxada pro corporativismo mesmo, visando o lucro. Que acho que é um tema consistente no Frutigera Aero. Nota 0 pra isso. Esse é bom. Tecnozen, foi isso que eu descobri que é o Nintendo Wii, que é uma estética japonesa. É dessa que eu gosto, mano. Nem sabia o nome, mas é dessa que eu gosto. Onde tem um ambiente limpo, branco, com alguns pontos de coisas coloridas pra chamar a atenção. Por exemplo, o Wii Fit aqui. Essa casa que tem madeira e branco, que são coisas neutras, né? São paisagens neutras. O seu olho não fica muito tempo com pontinhos verdes trazendo seu olhar pra ali. Falam que isso é um ambiente estéreo, né? No caso, dá pra perceber que é, realmente. Uma parada mais estéreo, todo mundo de branco. Mas é isso que eu enxergaria que seria o futuro, né? Tipo, tudo branco, com alguns pontinhos de informação. E eu acho que essa parada de ser estéreo, pra mim, pelo menos, traz um pouco de conforto no final de contas. Tipo, esse robô aqui, tipo, o melhor videogame que já foi inventado no mundo em questão de design. Mas eu acho que essa esterilidade do ambiente traz um certo conforto pra dizer, a gente separou o ser humano da natureza, a gente separou a ordem da desordem, né? Sendo que a natureza é a desordem. E a gente mantém a natureza ainda em contato com a gente dentro dos nossos limites, tá ligado? Então tem o gato aqui, tem uma árvore e tudo mais, umas plantinhas. Acho que o povo japonês meio que gosta disso, né? De coisas extremamente certas na caixinha, organizadas, limpo. E eu tô meio com eles nessa, velho. Eu acho que esse seria um futuro ideal, sinceramente. Me trazem uma percepção de um ambiente seguro e não de um ambiente assim que, mano, parece que você tá no hospício. Parece um pouco que você tá no hospício, mas é um ambiente seguro, parece. É colocar... Cara, acharam um prédio no meio aqui do cenário do eSports pra falar que ele tá nesse estilo. Não sei se tá nesse estilo. Acho que é só um render muito mal feito, porque não dá pra fazer melhor que isso, né? Porra, não é um prédio Tecnozen, né? Não sei. Se procurar no Google, o que aparece isso? Daí tem uns mais cagado aqui com verde e tal. Não acho que é muito sobre... Isso aqui não, esse aqui já entraria pro aero, né? Esse aqui parece consultório de dentista dos anos 2000, ou clínica dentária, né? Um bagulho assim. Doideira, Tecnozen então, nota 9, só porque eu tenho memórias boas disso com o Nintendo Wii. E agora por último, Urbling, que eu comecei a ver, pensei, nossa, não é um estilo isso, nada a ver. Mas quando eu cheguei nas imagens... Você vai se ligar do que eu tô falando. Coisas relacionadas a gangster, que tinha muito nessa época. Bebe um pouco do Metro, né? Do Frutigera Metro. Bebe bastante, inclusive. Com essas pichações, essas letras que estão meio mal feitas, né? Aqui. Esse aqui tem total de Frutigera Metro. Só que é um negócio meio... eu sou da pichação, eu sou do hip hop. Muita coisa de grafite e tal. Eu acho que esse estilo pode até se manter até hoje, mano. Tem um certo espaço pra ele. Essas fotos assim, o cara jogando basquete. CD do Sem Pau. Gostava do Sem Pau, mano. Abraço pra ele. Jogo do Shadow Oris também tem esse estilo. Saints Row, pode crer. Sabe um jogo que tem esse estilo? Def Jam, é totalmente isso, né? Tu criava o teu carinha e tu entrava pra uma gangue de rappers. Tinha o Snoop Dogg, que inclusive era um dos chefões, né? Você tinha que descer a porrada nos rappers famosos, era da hora isso. Podia customizar muito. Mano, esse jogo era muito bom, pelo amor de Deus. APB, sabe que tem gente que joga esse jogo até hoje, mano? Eu joguei em 2012 essa parada. Ele tá aí, era um jogo bom até. Eu parei de jogar porque tinha pouco player, joguei tipo, um dia. Mas vindo na Steam tem o APB Reloaded até hoje, né? Deve ter pouco player no caso. Que isso, Mario? Porra! Umas tatu aí tribal, da hora, hein? Dragão. Nota pra Urbling. Então, porra, isso aqui ficou zoado. Isso aqui não é esse estilo também. Isso aqui, totalmente. Nota pra Urbling 8. Parabéns. Mano, todos foram muito bem, tirando aí alguns. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.
When I was a kid, I spent a lot of time online, as you can probably tell. I spent hours glued to the computer playing Animal Jam, Club Penguin, Free Realms, Wolf Quest, Mushy Monsters, Pop Tropica, Pixie Hollow, Woo's World, and more. I spent just as many hours scouring websites and listicles for new virtual worlds to play, and I never turned up empty-handed. There was always some new and upcoming or old and obscure MMO to explore. Did anyone else spend a concerning amount of time on MMO huts? But times have changed. Today, kids spend just as much time on the internet as I did, but the silly and colourful virtual worlds of the 2000s are long gone. There are barely any dedicated kids spaces online anymore, and I think that it's a huge problem that we need to talk about. Before we jump into things, I just want to give a huge thank you to the sponsor of today's video, Infinity Nikki. Infinity Nikki is a cozy open world experience where you can explore the gorgeous and whimsical world of Mirrorland while collecting stunning and powerful outfits. There are so many gorgeous outfits in all kinds of styles for Nikki to collect, and even cute outfits for her friend Momo. Once you unlock an outfit, you can even mix and match different elements for the ultimate personalized look. Some of these outfits even grant special powers like floating, gliding, and shrinking, so you can explore new places. Infinity Nikki offers a cozy open world experience with no pressure to fight, fish, catch bugs, groom cute animals, and platform through the beautiful world of Mirrorland at your own pace. The new event Revelry season has begun, bringing the Wish Carnival Party to Mirrorland. Discover who will become the party king, dance with a long-legged Momo, and participate in the event to unlock 15 free pulls, 2,500 diamonds, and 4 free limited outfits. I'm such a sucker for like a dress-up character customization type game, and I also just love open worlds and flying gliding mechanics, so this game is just like my dream game. Infinity Nikki is coming to Steam soon, which is super cool, so add the game to your wishlist to participate in the Steam wishlist event and earn exclusive rewards. Infinity Nikki is a truly stunning game, so download the game for free using the link on screen and use the gift code Infinity Nikki Steam to earn resources in-game. Follow Infinity Nikki's social media to stay up to date with news and events. A huge thank you to Infinity Nikki for sponsoring this video, and now let's get back into things. Neopets was arguably one of the earliest virtual worlds for kids, but it didn't start out that way. Created in 1999 by Adam Powell and Donna Williams, their original target audience was uni students. However, the site skyrocketed in popularity, and they soon realized that the Neopets user base was largely comprised of children. And it makes sense. The bright, colorful critters, games and competitions, and the ability to socialize with other little internet nerds from across the globe was hugely appealing to children. But Neopets was just the beginning. In the year 2000, Habbo Hotel was released, and while targeted more towards teenagers and young adults, it set the stage for what was to come. In 2003, Disney's Toontown Online was released, and 2005 saw the release of the absolutely iconic Club Penguin, as well as the slightly less iconic but still beloved Webkins. This era, in my opinion, really marked the birth of the kids' virtual world. Neopets and Habbo Hotel were used by kids, yes, but they weren't necessarily designed with them in mind. Toontown, Club Penguin, and Webkins, on the other hand, were specifically designed for kids, with fun, colourful graphics, dress-up and customization features, games and prizes, and fun, silly writing. They also placed a lot of importance on internet safety, with reminders to keep your passwords safe and report bullies, as well as implementing safe chat features. Safe chat soon became a staple of kids' virtual worlds and could range from free typing with curse words automatically censored to pre-written lists of chat options. That last one was the absolute worst, and I always hated it as a kid. I thought it was super lame, but you know, in hindsight, I get it, especially for really little kids. It wasn't my thing. The huge success of Club Penguin, Toontown, Webkins, and Neopets had ushered in a golden age for kids' virtual worlds. In the mid to late 2000s saw the release of some of the most iconic and beloved online games to this day. Wizard 101, Pirate 101, Pop Tropica, Mushy Monsters, Fantage, Our World, Woo's World, Movie Star Planet, Roblox, BarbieGirls.com, Panfood, Bin Weevils, the list truly goes on. In 2007, Disney acquired Club
Penguin, and in 2009 Sony Online Entertainment released Free Realms, both of which helped to push the virtual world genre into the mainstream. Basically every brand in the 2000s that was marketed even vaguely towards kids made a virtual world. You can find some truly obscure and bizarre games. For example, those Precious Moments figurines had a virtual world called Precious Girls Club, and Coca-Cola had My Coke, in which you could earn in-game currency by drinking virtual Coca-Colas. You can't make this shit up. Virtual worlds were incredibly lucrative during this era, netting millions or even tens of millions of players, and locking Fala. O resto desse vídeo aí fica pra depois, vai tomar no cu.